Stimate domnule președinte al Consiliului Științific Internațional, profesor Peter Gluckman, stimate domnule ministru al Sănătății, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Emil Ceban, stimate domnule ministru al Educației și Cercetării, domnul Dan Perciun, stimate domnule Director General al Consiliului Științific Internațional, dr. Salvatore Aricò, se apropie domnul președinte al Academiei Române, sper să vină, domnul academician Marius Andruch. Este prima vizită în Republica Moldova în calitate de președinte al Academiei Române. Distinși membri ai Academiei de Științe a Moldovei, stimați oaspeți, vreau să-i salut și pe membrii Academiei noastre, în special este doamna academician Eva Gudumac, președinte al Consiliului de Etică, domnul academician Mihai Cimpoi, președinte al Consiliului Academicienilor. În sală este doamna Monica Babuc, director al Institutului Cultural Român la Chișinău. Este și reprezentantul Ambasadei României, domnul Murad. Trebuie să fie în sală. Este. Sunt rectorii. Deci, doamna, cel puțin la mine este informația că doamna rector Țernețchi este în sală. Sper să fie în sală și alți rectori. Au promis doamna rector Dandarar la Universitatea de Stat, domnul rector Viorel Băsan la Universitatea Tehnică. Sunt, perfect. Îi salutăm. Sunt directori de institute, de agenții. Noi îi salutăm pe toți în sala Azurie în această zi specială pentru Academie de Științe, dar eu cred că pentru comunitatea științifică și Republica Moldova, fiindcă conducerea Consiliului Științific Internațional pentru prima oară a venit în vizită în regiunea noastră și a venit în vizită anume la Chișinău. Prezența domniilor lor la Chișinău conferă acestui eveniment o semnificație aparte. Ea reprezintă nu doar un moment de prestigiu pentru comunitatea științifică din Republica Moldova, ci și un semnal puternic al deschiderii spre cooperare, al internaționalizării științei și al integrării acesteia în circuitul global al cunoașterii. Într-o lume marcată de incertitudine și fragmentare, rolul științei devine esențial. Știința oferă nu doar soluții, ci și repere pentru decizii responsabile, pentru politici publice bazate pe dovezi și pentru consolidarea încrederii în societate. În acest sens, colaborarea cu Consiliul Științific Internațional, organizație care reunește comunitatea științifică globală și promovează știința ca bun public global, are o valoare strategică pentru Republica Moldova. Permiteți-mi în acest sens să-l salut. A venit? Este. Să-l salut în mod deosebit pe domnul academician Marius Andruch, aflat în prima vizită în Republica Moldova, în calitate de președinte al Academiei Române. Și să-l felicităm cu prilejul alegerii domniei sale în această înaltă funcție. Vizita domniei sale are o semnificație profundă pentru consolidarea relațiilor dintre cele două academii, pentru apropierea lor în continuare și pentru edificarea
unui spațiu comun al cunoașterii, culturii și valorilor românești. La deschiderea evenimentelor la Academia de Științe este o tradiție, este interpretată melodia, Academia, simbol al națiunii. Eu vă rog compoziția muzicală. Stimate domnule profesor Peter Gluckman, vă mulțumim pentru colaborarea fructuoasă din ultimii ani și pentru sprijinul constant acordat comunității științifice din Republica Moldova. Voi menționa participarea dumneavoastră la Conferința Științifică Internațională Platforma Europeană pentru Pace din 24 mai 2022. La conferința Rolul științei în lumea modernă, inteligența artificială, provocarea secolului al XXI-lea, din 6 noiembrie 2025, în cadrul căreia a fost discutată ideea creării unei rețele a academiilor românești și care a fost lansată la 26 martie curent sub denumirea Consiliul Academic Român. Astăzi, prezența domniei voastre aici confirmă că știința nu are frontiere și că dialogul științific internațional este cheia unui viitor sustenabil. În semn de înaltă apreciere pentru contribuțiile remarcabile la promovarea cooperării științifice internaționale și pentru susținerea acordată comunității academice din Republica Moldova, voi da citire hotărârii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei privind conferirea medaliei Dmitrie Cantemir de profesor Prelegeri Camfie. So this is the medal. You can see. I should actually go. Yeah. Very nice. And here you have the document. So get to go Dear Professor, congratulations. I can read it for you and for guests.
The certificate, Dmitry Kantemir Medal, is awarded to Professor Peter Gluckman, President of the International Science Council, in recognition of his outstanding contribution to strengthening the role of science in public policy and to promoting a culture of evidence-based decision-making at the international level for advancing the vision of science as a global public good, and for his remarkable collaboration with the academic community of the Republic of Moldova. And now you have the floor. So for your presentation, please. Well, first, let me thank ministers for being here, the President of the Academy, a dear friend, and indeed all the academicians who are present here for the honour of speaking to you, the honour of the medal. And coming from a small country like New Zealand, I have a particular affection for science communities and other small countries. I really believe that we are more able and more nimble and able to have impacts on the world in greater proportion to our size into the future. As you all know better than I do, Dmitry Kantemir was a politician, a diplomat, a scholar, a scientist in a very different period of geopolitical disruption and rapid change. And we face again another period of rapid disruption and rapid change. And we all recognise that rapid and massive changes are affecting the way science is produced, the way it's reported, and how science is used. And I should say, when I'm talking about science, science is not a good word. The word Wissenschaft in German would be far better to encompass the full range of knowledge disciplines that can help advance the human condition. But some of that change in science has promise, some of it is challenging, and some of it's very disruptive. On the positive side, we've seen the great diversification of those who are contributing to new knowledge. More women in science, more from the global south, and a greater willingness of young scientists to engage, to step outside disciplinary silos and engage in transdisciplinary knowledge. But at the same time, there are real challenges to the scientific enterprise. The growth of the enterprise has been associated with a raft of worrisome practices, costs of publication, predatory journals, the impact of bibliometrics on the culture of science are all challenges. While artificial intelligence can advance knowledge, it has also advanced the possibilities of fraud and bad science. And the major scientific publishers who we're now talking to are confronting enormous issues in how AI is disrupting scientific publication. We know peer review is in trouble, and we know that the incentives created by bibliometrics are unhealthy for science as a whole, and especially for young scientists. While the issues are clear, there are many reasons, often lying within our own culture and institutions of science, that need to be addressed. We must confront these issues. Trust in the production of science, trust in science, and the reporting of science in publications intimately linked. And it's because of that the International Science Council and the science publishing sector are in conversation now to try and find a more robust mechanism to validate scientific journals and their processes. It's critical. There are other issues in scientific publishing, but most important of all is we must address and ensure the trustworthiness of the scientific record, because without that, we cannot have trust in science.
The distinguished scholar of science and a dear friend, Dan Sarabitz, pointed out that progress in science is largely driven by progress in technologies. His argument may have been controversial in the past, but we now know for certain that artificial intelligence is going to change the future of science. It's impacting on what questions can be asked, how data is collected and analysed, and how it's reported. In some areas of science, the role of traditional methods is disappearing. The impact of AlphaFold, for example, on crystallography, on protein chemistry and pharmacology has been profound just in 3 or 4 years. Many other areas of sciences, including the social sciences, will be irreversibly changed by artificial intelligence, and this has enormous implications for the whole scientific enterprise, from how we will train scientists to on what basis will we choose to allocate funding. Computing power is becoming central to what science can be done and by whom. And increasingly the computing power needed is located in the private sector within a small group of countries. And I'm worried that this may drive greater inequalities in science capabilities between countries as a result. Indeed, the growth of basic science within the private sector has been very rapid over the last decade, raising questions about what science will be done in the public sector as opposed to in the private sector. For a small country like New Zealand, where I live, full technological sovereignty is no longer possible, and we're having to rethink our strategic directions and priorities of where we can do science to have the greatest impact as a result. We will need far better relationships with other countries and collaboration with other countries, including with Europe, where we have a very good record of working with Horizon Europe to ensure that we continue to have impact in science. As I said earlier today in a private meeting with the ministers, it's clear that small countries can and will continue to be disproportionately effective in science. Look at countries like Singapore, Denmark, Ireland, Israel, Finland, Estonia, and even New Zealand. Of course, they cannot do everything in science. They have to make choices. But as they get to an adequate level of public sector investment, private sector investment starts to grow. They need to look carefully about where they have advantage, and they have the agility to marry disciplines together, because it's at disciplinary boundaries that true innovation occurs. They also have the advantage that being small enough to recognise where young talent lies and identify that talent and make sure that it has the opportunities. They also have the advantage that they can take intellectual risks and support, and they can use their diaspora well. I told the story earlier that in 10 years, New Zealand went from having no aerospace science to within 10 years launching more satellites a year and more rockets than any other country other than China or the United States. Because one young scientist had a clever idea that he could make rockets cheaper than the Americans or the Chinese or the Russians or anybody else. He would make them out of carbon fibre rather than out of metal, and he changed the whole shape of rockets, of space industry as a result. In 10 years from nothing, we have a vibrant and very large aerospace industry. There'll be some young scientist somewhere in Moldova that has an idea that can change the world forever for Moldova, or Romania. But let's now talk to the broader theme of my talk. Science, technology, economic power, security, geopolitical considerations are more tightly linked than ever. Science has always had patronage from the 15th, 16th century onwards, and for much of the last 100 years that patronage has come from governments and is dominated often by defence and security interests. Sadly, just a few miles from here, there's a prolonged and deadly war underway, dominated by artificial intelligence,
by drones and other science-based technologies. And that's sadly why academic centres are now becoming targets of war. And that tight linkage between science, technology, economics, geopolitical considerations is changing the way in which most governments are exerting their patronage over science. Through their economic lens, they're tending to shift the balance of science away from discovery science to downstream, more utilitarian exploitation. And of course, science must meet the expectations of governments who fund the science. But it's critical to the interests of citizens in every country over the longer term that open inquiry is sustained and upstream discovery science is not sacrificed for a short-term exploitative approach. Related to this, unfortunately, is a shift from the relative openness that science enjoyed prior to the last decade into a more closed situation where the concept of dual-use knowledge has extended from narrow security-related considerations to broader economic considerations. Many ministerial meetings in Europe and the OECD in the last 2 years are using the mantra, as open as possible, as closed as necessary, to describe science. But this is worrisome. We've already seen the impact of this mindset on scientific mobility and exchange. It may be understandable, but it's most unfortunate. One issue that is worrying me a lot is it's become difficult, if not impossible, to address in this situation the ethical regulation of new technologies such as artificial intelligence. These technologies do not stay within a country border. They cross country borders. And they're largely driven by large and powerful companies. And these non-state actors, albeit with varying degrees of integration with their state interests, have become impervious to effective ethical regulation, controlling their use either globally or regionally. Individual nations outside the superpowers are very limited in what they can do. The International Science Council has taken a lead in trying to bridge between high-level principles and effective regulation of use, but the reality is that we've seen the emergence of very different technopoles between Europe, the United States and China, with very different attitudes and approaches to artificial intelligence. Yet, given that its likely impact on the human condition is enormous, we have to find a collective solution to it. And it's just one of many urgent issues facing the global commons. Climate change, biodiversity loss, the use of outer space or inner space, the management of the oceans, informal or forced migration, autonomous weapons, the management of new technologies all require global cooperation. But sadly, the multilateral system is not in good health. It's generally accepted that the post-World War II frameworks need revision, but there's a limited willingness to find a solution. We must continue to use the systems that are there to advance the global public good. And we should recognise that some parts of the multilateral system are still very effective, particularly the technical bodies such as the International Telegraphic Union and WIPO. That's why the International Science Council continues to invest to work with both the UN agencies in New York and in Geneva and elsewhere to show that science can truly make a difference in assisting in their negotiations and decision-making. And that brings up the broader issue of how science impacts on decision-making. I was the first president of the International Network for Government Science Advice, which is part of the International Science Council family. It's worked hard to strengthen the capacity for science to impact on decision-making in many countries. Academies have a critical role to play because they are able to synthesize knowledge, integrate across disciplines, but they need to do ways which are useful for the decision maker.
So we need to go beyond just synthesizing evidence, but we need to convert it into, without hiding the realities of uncertainties and so forth, what we can do to make the knowledge more accessible to the policymaker and in a timely manner at the time they need it to help them make better decisions. That's why I'm a strong believer in government science advisors, working with the President or Prime Minister, not to tell them what the science is, but to tell them when science can help them make better decisions. That's possible at a country level. It's much harder at the multilateral level. Diplomats' interests, roles, are to advance the nation's interest by negotiation. They often need science, whether it's in trade negotiations or in resource management disputes across shared boundaries. But they too often don't know when they need science can help. I think we can see that in the issues of the global commons, the diplomats will need major help from the science community, and that's what the International Science Council's primary role is, to be a voice on behalf of the science community to the international diplomatic community to try and make progress on the global commons. And we shouldn't give up. In the middle of the Cold War, the Antarctic Treaty was signed, which committed the southern continent, one very close to where I live, for peaceful scientific purposes. Signed in 1959, it still operates very tightly. The Montreal Protocol was another example where in the Cold War we reached science to achieve something on the global commons. And I think we can continue to find opportunities, and we must find opportunities where we can make a big difference. But to now, I've skirted around the two big elephants in the room that we need to spend some time on. One is the issue of the geopolitical state of the world, and the other is the issue of trust in science. The enthusiasm that accompanied the end of the Cold War and the push to a global perspective met its peak 11 years ago in 2015 when the Sustainable Development Goals were launched, the Paris Accord was reached, the Sendai Agreement on Disaster Risk Reduction was agreed. It was a great year for science. The SDGs had many flaws. While they applied in every country, many countries in the developed world just took a tokenistic interest in them rather than taking them seriously. They were complicated. They didn't strike a meaningful balance between those goals that tried to limit resource extraction from the planet and those that were needed to advance human well-being. Progress on virtually all the goals is poor. The ISC has a role every 2 or 3 years of reviewing the progress on the SDG goals for the UN. And the midterm summit of 2024, the Summit of the Futures, had virtually no visibility or impact. And now as we approach 2030, we do so in a very different world. Nationalism and autocracy are resurgent, brutal conflicts are rising. It's a world where computing power, energy supplies, critical mineral access sit alongside food and water insecurity, climate change, and informal migration as considerations in virtually every society. While the geopolitical contestation is now greater, the impacts on the global commons are very apparent. The science community is acting collectively needs to try and shape how the SDGs might be transformed to effect after 2030. And we're working hard to do so. I point to the example of the work we do with the United Nations Environment Programme, which has led to a very effective understanding of how the environment will be impacted into the future. And it's going to be the better use of science-informed foresight, informing citizens and politicians in every country that will be needed if progress is to be made on the global commons. The other elephant in the room
is the issue of trust, populism, polarisation, and the positioning of science within society. The emergence of a very different nature of public discourse in the last 2 decades was driven by the development of social media. While there's always been misinformation and disinformation, social media put petrol on the fire and exploded. This combination of a change in public discourse and the ability to disinform fueled polarisation within societies. Interested parties can now fuel disinformation in ways they could not before. And in this more emotionally charged environment, rational democratic processes can lose to extremist views, fear and anger. Here's a big area for social science. At the same time, there have been other issues: economic inequalities, social inequalities, migration fears. And the challenges in all of this for the social sciences, and we need to work hard to understand what we can do as scientists to help improve the state of society. The issues of trust have emerged. Trust in institutions of society have fallen in much of the Western world. And because science itself is an institution, trust in science may be compromised. But I think in general, science remains very trusted as an institution, provided we work hard to stop the bad behaviours in science that can lead to scientific fraud and bad scientific papers. The sooner we can eradicate the bad culture of publish and perish, the bad culture which promotes scientific fraud, we can do better. We will do better. It's the use of science that can sometimes lead to distrust. But there's one other component, and that's science communication. Too often scientists still act in the way that Robert Merton, the sociologist of science, described in 1942, like priests at the altar revealing truths to an ignorant population. Now that's just not what we should be doing. We're part of society, we're integrated society, we must not treat the population as ignorant, needing to be patronised. We need to recognise that the use of science is just not a scientific decision, it's a societal decision. Their values, the values of individuals, the values of society, determine what science and science is done. And so I think an urgent issue for the science community is to think about the future of science communication. How we communicate, what we communicate. Be honest about what we don't know, and science cannot answer as much as we are about what we do know. We need to be honest about uncertainties. Most science has uncertainties around it, but we sometimes talk as if we know with absolute certainty things that we don't know. We need to think about the inferential gap between what we know and what we conclude. There is always a gap, as the great philosopher of science, Heather Douglas, pointed out in her fantastic writings about these issues. New technologies now emerge rapidly without social licence. Look at the debate in Europe that happened about the emergence of genetic modification in crops 30 years ago. That debate continues to now. It has echoes now, and it's limiting how genomic science can be used to address the issues of food security. We're seeing exactly the same thing happening now about artificial intelligence. It's being imposed, and these technologies without social licence being developed. And in both cases, it was because the private sector was working somewhat independently of regulatory control. And I think we need to work with governments and with the multinational community much harder in this rapidly developing technological age to find ways in which we can encourage responsible innovation and stop what we can foresee with good social science. What is the future if we leave some of these technologies unrestrained?
We saw many issues in the COVID crisis, in the COVID pandemic. We saw scientists avoiding communicating uncertainty, not explaining the provisional nature of science in the debate over mask wearing. We saw politicians misusing science when they claim we're just following the science when they had another agenda in play. We saw the promotion of disinformation about vaccines. We saw the lack of international cooperation restricting access to vaccines, even to a country like South Africa, which had done so much to identify the key variant. And echoes remain. We've seen a loss of trust in a key agency, the World Health Organization. We see debates continue over the source of COVID. Anti-vaccination has become a hallmark of political movement and a fuel of conspiracy theory. 20 years of progress in vaccinology with messenger RNAs has been undermined by disinformation, fear-mongering and polarisation. This is not how science, technology, business, society and governments should interact in an ideal world, and particularly in the face of a crisis. We spent a lot of time in the ISC working with the UN during the crisis and given 2 important reports to governments for the lessons to learn from the pandemic. But at the end, while I can criticise others, I want us to focus on ourselves. The science community needs to be more self-reflective if we're to contribute better to a better world. The technologies that science helped create are changing the trajectory of development. It's not new. Agriculture changed the biosphere. Energy technologies are the primary reason for global warming. Information technologies are changing how we relate to each other and our mental health. This is the history of our species as a social animal. The question is now, how will we cope with the pace of cultural evolution science has unleashed? We have a critical role to play, but it starts with cleaning up our own act. Less hyperbole, eliminating untrustworthy behaviours, eliminating the deluge of poor science and poor journals, focusing on better science communication, training scientists differently. In most countries, scientists have no training in ethics, no training in the philosophy of science, no training in science-society interactions, no training on the science policy interface. I believe that these topics should be essential in the training of every scientist, whether they're a natural scientist or a social scientist. We need to work with our communities, explain the scientific method, remove the mystery without patronising. Science education in many countries is not up to date. I think the Minister's done a good job here in promoting science education in this country. Science and technology will determine our future, and the next generation deserve to understand how it should be used and how it should not be used. Academies have a critical role to play in this regard. So finally, Dimitri Cantemir was a polyglot. I learnt that he spoke and wrote in 11 languages. And so I'd like to finish with a reflection on language. Language allows us to communicate. Humans have evolved with a sophistication of language that allows us to learn from each other, to cooperate, negotiate, and build the complexity of our societies in a way no other animal species can do. Language unifies groups, and in these difficult times, we need a universal language. And we have one. It's called science. While its formal definition may be difficult, modern science has pan-cultural underpinnings and is the nearest we have to a universal language. Can we use this commonality to take our knowledge and forge a future which advances planetary, social and human well-being? It's not easy in the current context, and it won't ever be easy given our human natures. But if we accept that science cannot answer everything or make societal decisions on our own, but share our scientific understandings with society and with governments and with the global community, we can
retain, regain, and ensure optimism for the future that we need to have. Once again, I thank the Academy for the honour that you've given me. I appreciate it particularly. As I said, we scientists from small countries can make a difference, and I hope one day that another scientist, who may be at the back of this room, a young scientist, some here, will achieve global leadership in continuing to shift the world towards a better place. Thank you. Dear Professor, thank you very much for your very interesting and at the same time important for us presentation. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, cu permisiunea dumneavoastră am schimbat puțin agenda și o să ofer acum un cuvânt așa succint domnilor miniștri ca un răspuns la informația care a fost prezentată de domnul profesor președinte al Consiliului Științific Internațional. Deci voi începe atunci cu domnul membru corespondent Emil Ceban, ministru al Sănătății. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumim mult. Excelență domnul președinte al Academiei de Științe Republicii Moldova, excelență domnule academician, președintele Academiei Române, mulți stimați oaspeți, președintele Comitetului Științific Internațional, dragi academicieni, membrii Academiei de Științe, mulți stimați colegi și rectori, reprezentanții ai Ambasadei României, onorată asistență. În primul rând, îmi face deosebită plăcere să fiu astăzi alături aici la o întâlnire destul de importantă pentru Republica Moldova, pentru cercetarea din Republica Moldova, pentru mediul academic, științific din țară. În primul rând avem onoarea acestor oaspeți internaționali și avem onoarea să-l avem președintele nou al Academiei de Științe a României și chiar stau alături de el. Deci vă mulțumim că sunteți prezenți și vreau să spun relațiile de colaborare dintre Republica Moldova și România, între Consiliul Rectorilor, între Ministrul Educației și Cercetării și Ministrul Educației și Cercetării din România. Chiar 2 săptămâni în urmă a fost Ministrul Cercetării și iată, astăzi Academie de Științe. Aceasta ne vorbește despre ce că Republica Moldova este corectă. Republica Moldova face un pas corect în Uniunea Europeană și sigur că au alături de ei, în primul rând, prietenii și colegii noștri din România. Sigur că cercetarea are o importanță deosebită în societate, în comunitate și chiar astăzi se vorbește foarte mult de multe lucruri și guvernul actual pune accent, dumneavoastră cunoașteți, pe economie. O cercetare bună și bazată pe dovezi poate fi numai atunci când avem o economie dezvoltată. Dar se demonstrează că o economie dezvoltată poate fi numai atunci când avem și o cercetare de nivel. Și această cercetare trebuie să corespundă cu toate criteriile internaționale, mondiale, nu? Și sigur că în primul rând celor europene care, iarăși, actuala guvernare lucrează zilnic, practic, pe lângă tot ce se face, deci într-așa un mod ca IQ-ul european, ca toate legile, implementările deci, care sunt în Republica Moldova, să corespundă cu cerințele Uniunii Europene și aceasta ne dă nouă un pas înainte, inclusiv și pentru o cercetare europeană, pentru o bază de date internațională și inclusiv europeană. Sigur că Republica Moldova astăzi se află permanent în criză. Începând de 2019, criza pandemică, criza refugiaților, războiul în Ucraina, criza de pe Nistru, criza meteorologică, criza
energetică pe care am vorbit și noi astăzi, vorbim despre reziliență. Și această reziliență o putem face numai împreună, cu programe foarte serioase, cu economie dezvoltată. Eu m-am întors aseară din Copenhaga și acolo s-a vorbit tot acest lucru. Am vorbit despre economia țării, am vorbit despre economie, cercetare și am vorbit de provocările care sunt astăzi în sănătate publică și noi vorbim de urgență în sănătate publică, noi vorbim de urgență transfrontaliere, atât cu Ucraina cât și cu România, și cum noi avem reziliență, cum facem noi acest lucru. Și iată, cred eu, cercetarea, introducerea tehnologiilor avansate, tehnologiilor informaționale, inteligenței artificiale, asta este viitorul. Și astăzi, de acest lucru deja este cunoscut. Astăzi, până și Organizația Mondială a Sănătății, deci recunoaște inteligența artificială și rolul ei în dezvoltarea științei, cercetării, educației, inclusiv sunt Ministrul Sănătății a Medicinei. Astăzi, acest lucru ne dă posibilitatea să avem un nivel mai înalt al actului medical și deci eu sunt convins că orice act medical, educațional, el, fără cercetare, fără componenta cercetării, nu poate să aibă loc. De aceea, această întrevedere este foarte binevenită. Noi trebuie să lucrăm împreună și vorbim că avem foarte multe de făcut comun împreună cu Ministerul Educației, cu cercetarea, inclusiv și cu Ministerul Social. De aceea că numai împreună putem schimba toate programele care necesită Republica Moldova. Într-adevăr, suntem o țară mică, suntem o țară cu o economie, dar avem posibilități intelectuale foarte mari. Și aceste posibilități intelectuale, prin aceste întâlniri, prin aceste comunicări, prin aceste relații care le avem noi cu academiile, cu oamenii de știință și de cercetare din lume, ne dă posibilitatea ca Republica Moldova să fie vizibilă. De aceea, vă felicit, domnul academician, Teghineanu, pentru organizarea acestui eveniment și sigur că suntem gata să lucrăm în medicină, să lucrăm pe o medicină bazată pe dovezi, pe o medicină, deci bazată pe studii clinice, cercetare și știință. Mulțumesc! Da, vă mulțumim, domnul ministru. Și am să-l rog pe domnul Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării, să vină cu, simbolic vorbind, un răspuns la informația care a adus-o domnul profesor Gluckman. Vă rugăm. Da, bună ziua tuturor și bine v-am găsit astăzi la Academia de Științe. Într-adevăr, un moment remarcabil. Avem ocazia să beneficiem de o interacțiune cu probabil unul dintre cei mai notorii și importanți oameni de știință ai momentului. Eu mi-am notat câteva lucruri din discursul dumnealui, care eu cred că noi trebuie să-l privim ca pe o invitație la dialog și ca pe un început de reflexie la mai multe subiecte pe marginea cărora poate noi nu discutăm suficient aici acasă. Și ele și subiecte de relevanță națională, dar evident și de relevanță internațională. Dumnealui a deschis cumva prelegerea cu subiectul prioritizării investițiilor. Suntem o țară mică, cum este și Noua Zeelandă, și nu știu dacă le putem face pe toate în același timp și foarte bine. Și atunci, când vorbim și despre bugete și despre alte tipuri de suport pe care îl acordă statul, probabil se merită de avut o discuție despre priorități. Se merită de avut o discuție despre arii de competență, potențial sporit și unde investițiile vor avea cel mai mare multiplicator. Asta e o discuție, poate nu întotdeauna ușoară și dumneavoastră spunea același lucru. Oriunde nu ar merge și unde nu ar fi fost purtată, întotdeauna înseamnă discuții complicate, dar cumva necesare, mai ales pentru țările care nu au capacități comparabile cu mari jucători. Noi am început cumva acest dialog și avem și niște documente de politici în zona de specializare SMART, care stabilesc 4 dimensiuni cheie
în jurul cărora și construim finanțarea prioritară pe viitor. Dar cred că nu a fost o discuție suficient de largă și nu cred că a fost o discuție la care au participat suficient de multă lume și nu-i târziu. Din acele investiții care vin din Banca Mondială și mulți dintre dumneavoastră care sunt aici, cred că o să depună proiecte în următoarea perioadă. Și acolo vor exista prioritizări în jurul unor echipe, în jurul anumitor domenii, în jurul excelenței demonstrate anterior ca și fundament pentru excelența de mai departe. Deci, cumva, acest proces este unul inevitabil, dar cred că el merită o dezbatere. Și Academia pare un form potrivit alături de instituțiile de cercetare pentru că această dezbatere să aibă loc și a să nu fie una determinată doar de un exercițiu tehnocratic a unor evaluatori care ne-au sugerat unde noi avem potențial științific demonstrat și cumva integrat și cu mediul de afaceri, cu potențialul economic și unde se merită să investim. Cred că merită să revenim cumva la acest subiect și poate Academia poate facilita și susține o discuție despre priorități. Doi, dumnealui a vorbit mult despre integritatea în cercetare și despre provocările pe care există la nivel global și cât de pernicioase sunt într-un final abaterile de la etică, pentru că duc la o știrbire a imaginii științei și a încrederii în știință și într-un final toată lumea are de pierdut. Dacă nu avem știința ca reper, rămânem în general fără repere și pierdem orice posibilitate de a purta un dialog bazat pe evidență. Și atunci discuția despre integritate ea se merită și la nivelul universităților din Republica Moldova și nu doar, și la nivelul cercetării din Republica Moldova. Și e o responsabilitate comună a noastră a tuturor să asigurăm cele mai înalte standarde și să avem încredere într-un final în produsul nostru științific comun. Și cred că iarăși e o conversație care nu are loc. Cel puțin eu nu o simt, nu știu, poate ea există, dar mai activ în mediul academic, dar cred că nu este poate suficient de vizibilă, suficient de prezentă, dar se merită a fi purtată. Vedeți că o poartă și ei la nivel internațional. N-ar fi rău să o purtăm și noi mai activ la nivel local. Un al treilea aspect unde merită iarăși să reflectăm împreună e inteligența artificială și etica. Am invitat universitățile noastre recent să ne ofere o poziție legată de cum văd ele un răspuns la provocarea inteligenței artificiale, criza legată de peer review, dar bun, mediul academic nu doar. Universitățile zis că de principiu e tot ok. Și ele n-au viziune. Am primit un răspuns la Consiliul Directorilor foarte recent la acest subiect, cam în această cheie, ceea ce un pic m-a surprins. Acum, cred că mi-ar plăcea această discuție să fie orientată și direcționată de către mediul academic, nu de către minister, pentru că aici există cel mai mare potențial intelectual, fără dubiu, și merită să revenim cu toții împreună și să ne problematizăm un pic pe acest aspect, pentru că devine tot mai greu de distins între excelență și pur și simplu utilizare abilă a ultimilor instrumente. Asta e o dimensiune. Și a doua dimensiune importantă e totuși să ne învățăm să utilizăm inteligența artificială în cercetare. Nu cred că am deschis, iarăși e un subiect care nu l-am deschis. Poate unii dintre dumneavoastră de sine stătători învață și sunt pionieri în acest sens și depun eforturi. Dar, cum zicea și domnul profesor, acele inegalități care întotdeauna au existat, țările mici, țările mari, o să fie extrem de rapid aprofundate de viteza cu care unii o să adopte AI-ul, deja nu mai vorbim de capacitatea de calcul pe care o are o țară față de alta. Și noi ar merita să ne punem toți împreună întrebarea cum învățăm să-l utilizăm în cercetare, pentru că dacă nu o să facem, șansele să recuperăm o să fie, el și așa nu sunt întotdeauna, provocarea e și așa e mare,
Dar acum, pe fundalul acestor noi instrumente care apar, dacă nu o să învățăm să le mânuim suficient, prăpastia o să se adâncească. Și iarăși e o discuție care cred că poate fi și intermediată și preluată de către Academie și orientată și cred că avem de unde învăța. Acum există o mică oportunitate în acest domeniu la Universitatea Tehnică. Este un proiect pe AI, câștigat împreună cu noi, cu Ministerul Economiei, pe zona de conectare la un AI Factory din Polonia, dar este și spațiu pentru instruirea cercetătorilor în utilizarea acestor noi tehnologii. Bun, și am să închei, că să nu rețin prea mult, poate cu ultimul mesaj al dumnealui legat de încrederea în știință și comunicare. Și aici, cu siguranță, este mult de lucru. Prezența oamenilor din știință în mediul public, utilitatea științei pentru omul de rând din Republica Moldova, și asta e în strâns conexiune cu finanțarea care vine pentru știință. Aici v-ați vas comunicanti, cu cât mai prezentă și mai utilă este văzut știința de către societatea moldovenească, pentru societatea moldovenească, cu atât mai predispusă este societatea moldovenească să investească în știința noastră națională. Și aici, cumva, împreună trebuie să ne gândim cum să construim această relație. E clar că noi la Minister avem această datorie să împingem în sus indicatorul ponderei în PIB a cheltuielilor pentru cercetare, că suntem cam jos, la 0,20, la 0,21, 0,22. Dar partea asta de vizibilitatea științei în societate și de utilitatea științei pentru, nici nu exagerăm, dar viața de zi cu zi a fiecărui moldovean este o responsabilitate comună și a noastră, și a Academiei, și a instituțiilor de cercetare, și a fiecărui cercetător, ca să poată omul care plătește taxă să vadă și un venit, un return pe taxele pe care le achită și care merg în direcția cercetării. Așa că mulțumim domnului profesor pentru prelegere și pentru deschiderea unor subiecte pe marginea cărora eu sper că noi vom continua discuția în context național. Mulțumim. Da, domnule ministru, noi vă mulțumim pentru discurs. Onorată asistență, noi continuăm sesiunea de prelegeri publice. Înainte de a trece la a doua prelegere publică, vreau să vă informez că în semn de înaltă apreciere pentru contribuțiile remarcabile la promovarea cooperării științifice globale și a diplomației științifice internaționale, precum și pentru sprijinul constant acordat Comunității Academice din Republica Moldova, domnul Salvatore Aricò este distins cu medalia Nicolae Emilescu Spătaru. Domnule doctor, please come downstairs. I would like to know that the Academy over the last years was in permanent touch with Professor Gluckman and Dr. Salvatore Aricò. So, this is the middle. Very good. And the document, he is the document. Please keep it and look at that girl. Okay, congratulations. Yeah, and now, doctorul Salvatore Aricò va prezenta comunicarea Consiliul Științific Internațional, Știința în acțiune într-un context în continuă evoluție și incert. Și într-un context incert. So, you have the floor, please. Thank you very much. President Tiginianu, Your Excellency, Minister of Education and Research, Your Excellency, Minister of Health, dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, may I acknowledge how pleased I am to accept this invitation by the Academy of Sciences of Moldova and the Dean Professor
Ion Tighinianu for his kindest invitation. Moreover, I'm profoundly honored to be chosen as the recipient of the Nicolae Milescu-Spataru Medal. I certainly do not speak 9 languages as he did, but had the pleasure yesterday and the surprise to understand some of the Moldovan language, a pleasant discovery. But like Nicolae Milescu-Spataru, I have had the opportunity in my 33 years of scientific career at the international level to develop a road journal of how science unfolds around the world from a practitioner standpoint. Presenting the work of the International Science Council to you today is not easy for the simple reason that it is a complex, rich, and diverse organization. The mission of the International Science Council is to speak as the global voice for science. But this can only happen if the Council is able to listen to the voice of its members in the first place. These days, the Council is somehow a victim of its own success. Its membership continues to grow. We are closer to 300 members, most of which include members in good standing. Other members are trying to face some of the difficulties with which science systems are confronted domestically and which were referred to previously, including underfunding, and yet other members are prospective members that want to join the Council, but perhaps do not yet benefit from properly organized academies of sciences, academies or associations of young scientists, research agencies, and other scientific infrastructures. But the International Science Council is there to accompany them. The vision of the Council is that of science for the global public good. As Sir Peter explained, science is part and parcel of society. Sometimes scientific discoveries have adverse negative uses. Other times, science is capable of providing solutions to shared problems. But the important thing is that science is at the table. And today, science is at the table. And also that it remains trustworthy and faithful to its principles. At the same time, the Council has evolved, and nowadays we are the largest non-governmental international organization where difficult matters related to science can be discussed, from sustainability to science and security, science diplomacy, and in fact, many organizations and even governments come to the Council precisely to host some of those difficult discussions. Issues related to freedom and responsibility in science. Recalling that science is a right for everyone, as stipulated in the Human Rights Declaration. Accompanying the evolution of science systems in terms of how the performance of scientific researchers is assessed, how research funding is disbursed, the science agenda is organized. What are the conditions conducive for science that need to be put in place by governments? And in this regard, the International Science Council works closely with the UNESCO and other organizations in ensuring that scientists and science systems can continue to thrive. The Council has worked significantly on questions related to science in times of crisis, how to protect data repositories in times of conflicts, for example, through the mirroring of those repositories and other similar solutions. Providing access to refugee scholars, providing access for those scholars to bibliographic and other resources.
Artificial intelligence has been mentioned many times. The Council has a strong and growing portfolio in the area of artificial intelligence and research integrity. It is very interesting to see how diverse experiences related to artificial intelligence are unfolding around the world. We just completed a study essentially surveying how our members are responding to preparing for artificial intelligence and to work with it and for other emerging technologies. And it's amazing how active different countries, including small countries with less resources in science infrastructures and funding for research, are dealing with AI. And those measures that members are taking span from training to legal frameworks, technical solutions, to quality assurance, quality control of AI, data for AI, the requirements of what is referred to as AI, fully AI-ready data, and all of that really boils down to the need to assess the dimensions of impact of applications of scientific discoveries beforehand and not to run after a train which has already left the station. The scientists are actors in defining societal implications and applications of scientific discoveries. And the views and aspirations of scientists with regard to the future of science and technology is not only in the hands of those countries that have the resources, financial, human, infrastructural, as we speak, as we gather. In fact, many of the global north countries, maybe of the science organizations in the global north that are members of the ISC, of the International Science Council, sincerely see the value of scientific collaboration. This morning, President Tiginianu said, and you will allow me to quote you, "Science cannot remain at the edge of public life." And he said that at a round table this morning on a dialogue for the future of science in a changing world. Coordinating the research agenda when it comes to the global climate system, the global ocean, the fate of pollutants, space research, Antarctic research, research on new economic approaches or other social sciences approaches that go beyond the GDP, understanding inequality. All of these efforts are organized within the International Science Council and taken forward by a family of 15 research platforms, the work of which is utilized in daily decision-making. For example, the IPCC scenarios, which are utilized by the Paris Agreement under the UN Framework Convention on Climate Change, are actually developed by the World Climate Research Program, which is co-convened by the International Science Council. So that's a good example, a clear example of science in action. Empowering early and mid-career researchers is also a key effort of the Council through workshops, travel bursaries, the development of training modules, and also dedicated podcast series. These early and mid-career researchers are not mere recipients of ISC's efforts, because the Council provides them as well with a voice. And we are striving and rather succeeding in having early and mid-career researchers represented in virtually every expert committee of the Council. The ISC has a special role in the sustainable development and the post-2030 agenda. We are regularly invited to coordinate the independent review of the Global Sustainable Development Report, which is the basis for countries to negotiate on the Sustainable Development Agenda. It is a fantastic opportunity for the active scientific community to have a say on the future of our planet and its peoples.
And the way that we mobilize expertise is from within the membership. We actually try and capture the membership of the expertise of our members and mobilize that expertise at the interface with policy. We work increasingly with international consortia of universities, with foundations that support science, with governments, with UN organizations, because science is much more than research, especially if science is to speak with one voice. And I am heading towards the conclusion of my presentation. Yes, the aspiration is to speak with one voice, but that voice has to be formulated in a bottom-up way. So, for example, being here, in this region, being in Moldova, having the opportunity to spend time with the present academicians, colleagues, with you today, and also with the president of the Academy of Romania, is a very important reality check in terms of how this region sees science and science for society. And so it is fundamental, it is precious that the International Science Council builds its global voice on the basis of those views and aspirations of its members at in different regions of the world and at multiple scales. To conclude, the ISC under the presidency of Sir Peter has also, while remaining a membership organization, the Council has opened its door to a cohort of fellows, which by now accounts for 250 fellows, of which the president of the Academy of Moldova is one. And there is a call for new fellows for the next cohort, right now open as we speak, so that we can really have those fellows support the work of the Council with statements, but also other actions that reflect the engagement of science with society. So once again, many thanks for the opportunity, and I wish the Academy of Sciences of Moldova and that of Romania as well, and all of you, great success in the years to come. The International Science Council is your house, so please do rely on us to pursue your important work. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Aricò. Ați auzit că domnul doctor a spus că Consiliul Științific Internațional este casa noastră. Așa că ne adresăm cu problemele noastre și ei, desigur, că o să vină cu sfaturi, cu recomandări. Au o experiență internațională. Știu ce se întâmplă în toate țările lumii, pentru că în diferite regiuni organizează în permanență întruniri, conferințe. Și noi, desigur, că le mulțumim pentru această vizită la Academia de Științe a Moldovei și vreau să-l rog pe domnul academician Marius Andru, care astăzi este oaspetele nostru și cu atât mai mult pentru prima oară după alegerile care au avut loc la Academia Română pe 7 aprilie. Domnul academician, vă rugăm câteva cuvinte. Domnule președinte, excelențele voastre, doamnelor și domnilor academicieni, stimați oaspeți ai întâlnirii de astăzi, sunt într-o triplă calitate aici, cea invocată deja de 2 ori și în calitate deci de președinte al Academiei Române, dar sunt și în calitate de vechi și statornic partener în proiecte de cercetare ale Institutului de Chimie și al Institutului de Fizică, la vremea respectivă aparținând Academiei de Științe, acum sunt la universitate, dar și colaborarea continuă cu cercetători de aici, de la care am avut ce să învăț și mai mult decât atât, într-o perioadă grea începutului cercetării românești pe alte baze,
avut și un sprijin puternic din partea lor prin expertiză și prin determinări experimentale. Mai sunt într-o calitate pe care o tot invoc, și anume eu sunt basarabean și mă bucur întotdeauna când vin aici. Am și ținut o conferință în această sală acum câțiva ani în care vorbeam despre rădăcinile chimiei anorganice din Republica Moldova și din România, pentru că rădăcinile sunt comune. La școala lui Gheorghe Spacu s-au format, la școala lui Nicolae Costăchescu, scuzați-mă, la Universitatea din Iași, s-au format doi mari chimiști, Gheorghe Spacu, care a funcționat ca profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, așa se cheamă ea acum, deci în 1919 Universitatea Daciei Superioare, apoi la Universitatea din București și a început Gheorghe Spacu cariera sub îndrumarea lui Nicolae Costăchescu la Iași. Și tot la Iași și-a trecut doctoratul Ablov, care a creat una dintre cele mai puternice școli de chimie coordinativă din Europa. De altfel, o spuneam mai în glumă, mai în serios, dar de fapt era serios, că multe laboratoare din Europa încă se mai hrănesc din ideile provenite de la profesorii Ablov, Gherbălău fiind mai încoace, pe care l-am cunoscut și eu. Sunt și proprietarul fericit al unui rezumat al tezei de doctorat al lui Ablov de la Iași. Asta este istorie. Important este însă ca ceea ce se întâmplă între noi să fie viu, să fie productiv din punct de vedere științific. Noi vrem și dumneavoastră vreți, este dincolo de lucruri administrative, nu financiare însă, pentru că avem nevoie ca cercetarea să fie finanțată de ambele părți. În urmă cu ceva luni, cred că în octombrie, am semnat aici un acord cu Universitatea de Stat din Chișinău de parteneriat în activitatea doctorală, altfel spus, cu tutelă. Și aștept să se întâmple, pentru că mi se pare mult mai eficient pentru tinerii dintr-o țară și dacă îi considerăm pe alții mai avansați decât noi, atunci cu atât mai mult. Eu prefer o cotutelă care să fie benefică ambelor laboratoare, decât e preferabilă plecării tinerilor noștri la doctorat definitiv sau pentru întreaga teză de doctorat, pentru că până la urmă rămân acolo. Și atunci important este să le oferim condiții și de o parte și de alta, așa asta poate să fie benefic pentru dezvoltarea cercetării, a științei, a culturii în general într-o țară. Așa încât aș vrea să mergem mai departe cu această dorința noastră de a organiza doctorate în cotutelă. Academia Română are propriile ei școli doctorale, sunt 10 școli doctorale, care acoperă, în afară de fizică, toate domeniile. Așa, ca paranteză, Academia Română nu are un institut de fizică, pentru că în 1990 marea platformă Măgurele a preferat să rămână independentă. Deci ei nu aparțin Academiei Române, dar conducătorii lor de doctorat sunt afiliați universităților sau eventual, nu, Academiei nu, pentru că nu avem institute pentru așa ceva. Așa încât mesajul meu este să încurajăm tinerii și în acest fel să le oferim cât mai mult din cunoștințele noastre, din ideile noastre, să-i facem creativi și dornici să servească țara. Mulțumesc! Domnule academician, domnule președinte, noi vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră și pentru aceste propuneri
de colaborare. Noi, de fapt, suntem într-o colaborare foarte fructuoasă cu Academia Română și eu cred că vom continua apropierea dintre cele două academii și, în general, între comunitățile noastre. Noi creăm un spațiu cultural, științific, comun. Și ăsta este scopul de bază. Onorată asistență, nu plecați, fiindcă vom face o fotografie, o poză de familie, care va rămâne în istoria Academiei de Științe a Moldovei. Vreau să vă informez că am avut o masă rotundă astăzi la ora 10. Au participat oaspeții noștri distinși oaspeți, au participat membrii prezidiului, au participat câțiva academicieni și au fost discuții pe marginea mai multor chestiuni și țin desigur de dezvoltarea științei la noi și în lume. Și am susținut un apel pe care l-am discutat ieri cu oaspeții noștri. Apel, eu am să-i dau citire, a fost votat unanim la masa rotundă, apel către comunitatea științifică, factorii de decizie și societate pentru consolidarea vocii științei într-o lume în schimbare. Noi, semnătarii acestui apel, reuniți la Chișinău, în cadrul dialogului academic internațional, consacrat rolului științei în societatea contemporană, adresăm comunității științifice, liderilor politici și opiniei publice o chemare la responsabilitate, solidaritate și acțiune comună în sprijinul științei. Trăim o perioadă marcată de profunde transformări geopolitice, de crize multiple și interdependente, de accelerarea schimbărilor tehnologice, de presiuni asupra mediului, sănătății și coeziunii sociale, precum și de o expansiune fără precedent a dezinformării și a neîncrederii. În fața acestor provocări, știința nu poate rămâne la marginea vieții publice. Dimpotrivă, ea trebuie să fie mai prezentă, mai unită și mai puternic auzită. Știința reprezintă una dintre cele mai importante expresii ale responsabilității umane față de adevăr. Ea oferă nu doar cunoaștere, ci și discernământ, nu doar soluții, ci și capacitatea de a orienta societatea în momente de cumpănă. Într-o lume tot mai fragmentată, vocea științei trebuie fortificată ca voce a rațiunii, a echilibrului, a cooperării și a binelui public. Facem apel la consolidarea solidarității în interiorul comunității științifice, dincolo de frontiere disciplinare, instituționale și naționale. Marile provocări ale secolului 21, schimbările climatice, sănătatea globală, securitatea alimentară și energetică, transformarea digitală, inteligența artificială, dezechilibrele sociale și noile vulnerabilități geopolitice nu pot fi abordate decât prin cooperare, dialog și convergență a cunoașterii. Adresăm totodată factorilor de decizie chemarea de a valorifica mai consecvent expertiza științifică în elaborarea politicilor publice. O societate care nu ascultă știința își diminuează șansele de a răspunde lucid și eficient provocărilor timpului său. Investiția în cercetare, educație și inovare nu este un lux, ci o condiție a rezilienței, a prosperității și a păcii sociale. În egală măsură, considerăm esențială apropierea științei de societate, de tineri și de spațiul public. Este nevoie de o cultură a respectului față de cunoaștere, de instituții deschise și de o comunicare științifică responsabilă, capabilă
să întărească încrederea publică și să combată deformarea adevărului. În aceste vremuri tulburi, chemăm oamenii de știință să rămână uniți, activi și solidari, iar instituțiile academice să-și asume și cu mai multă hotărâre rolul lor de repere morale și intelectuale. Știința trebuie să fie nu doar un instrument al progresului, ci și o forță de coeziune, o conștiință vie a societății și un bun public global. Credem cu tărie că viitorul nu poate fi construit durabil fără știință, fără educație și fără instituții academice puternice. De aceea lansăm acest apel ca pe o chemare comună la unitate, responsabilitate și acțiune. Eu sper că dumneavoastră susțineți acest apel, așa cum a fost susținut de participanții la masa rotundă astăzi la ora 10. Susțineți. Eu văd că dacă deci această reacție, da, aplauzele înseamnă susținere. Eu vă mulțumesc. Onorată asistență. Utilizez această ocazie ca să vă doresc în numele Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei și, desigur, în numele oaspeților noștri distinși, multă sănătate. Sărbători pascale binecuvântate în continuare și să ne întâlnim cât mai des la Academia de Știință cu ocazii frumoase. În încheiere, rog să fie interpretată Oda Academiei, autor Eugen Doga, un an în urmă a plecat în eternitate și o să-i cinstim memoria. Oda Academiei.